வணக்கம் நேர்களே. இது டோக்கியோ தமிழ் டிவி வழங்கும் மாய கண்ணாடி. இயல், இசை, நாடகம், நாட்டியம் இவை அனைத்தும் நம்ம தமிழ் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிப்பவை. அப்படிப்பட்ட நம் நாட்டு பாரம்பரிய கலைகளை கற்று தேர்ந்து அதை வெளிநாட்டில், இந்த அழகிய ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள மக்களிடையே பரிச்சயமாக்கி பிரபலமாக்கி உள்ள பல அற்புத இசைக்கலைஞர்களை இப்பூ உலகிற்கு அழகாய் பிரகாசமாய் வெளிப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியே இந்த மாய கண்ணாடி. நான் இன்றைய மாய கண்ணாடி நிகழ்ச்சியில் முகம் காட்ட வந்திருக்கும் தொகுப்பாளர் ஐஸ்வர்யா. பரதநாட்டியம் தென்னிந்தியாவின், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் சிறப்பான தொன்மையான நடனமாகும். கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கூத்து, ஆடல், நாட்டியம், தாசி ஆட்டம், சின்ன மேளம், சதிர் என பல பெயர்களில் இந்த கலை அழைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கடந்த 70 ஆண்டுகளாக பரதநாட்டியம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. பா பாவம், ர ராகம், த தாளம் என்று என்கிற சொற்களிலிருந்து பிறந்ததுதான் பரதம். இத்தகைய பெருமை மிக்க பரதம் இதோடு அல்லாது அடவு, ஜதி, உருப்படிகள், நாட்டியம், பாவனைகள், நிருத்தியம் என பல்வகை வெளிப்பாடுகளையும் திறமைகளையும் ஒரு நாட்டிய கலைஞர்கள் உருவாக்குகிறது. மேலும் இப்பரத கலையில் பந்தநல்லூர் பாணி, வழுவூர் பாணி, தஞ்சாவூர் பாணி, மைசூர் பாணி, கலாக்ஷேத்ரா பாணி, காஞ்சிபுரம் பாணி என பல பாணிகள் உள்ளன. இத்தகைய பெருமையையும் தொன்று தொட்ட பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பறைசாற்றும் இப்பரத கலையை 35 ஆண்டுகளாக, கிட்டத்தட்ட 1980களில் பயின்று அதற்காக 1985இல் ஜப்பானில், குறிப்பாக டோக்கியோவில் ஒரு நாட்டிய பள்ளியை அமைத்து இன்று வரை 35 ஆண்டுகளாக பரதநாட்டியத்தை ஜப்பானில் பல கலைஞர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுத்து நம் நாட்டு பரதத்திற்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த பரத கலைஞர் திருமதி கியோகோ நோபி அவர்கள் இன்று நம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பது மிகவும் பெருமையான ஒரு தருணம். மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சி சற்று ஆங்கிலமும் அதற்குரிய தமிழாக்கமும் சேர்ந்து இருக்கும் பாணியில் அமைந்துள்ளது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நேரம் தாழ்த்தாமல் ஜப்பானில் எங்கள் அனைவராலும் அன்பாக அழைக்கப்படும் நோபி சென்சே. சென்சே என்ற ஜப்பானிய வார்த்தைக்கு ஆசிரியர் என்று பொருள். நோபி சென்சே அவர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்து கொடுக்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். வணக்கம். வணக்கம் சென்சே. Hello everybody. How are you? Yeah, fine, good. Thank you. Nice to see you here. So, you can understand Tamil, Sensei, a little bit then and there. I have learned many years ago, but I forgot everything. Practice, right? No problem, Sensei. I'll ask everything in English and I'll also translate in Tamil a little bit. So, sorry, yoroshiku onegaishimasu. Gomenasai, Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. So, okay. The first question, Sensei, for the day. You are BA Home Economics graduate and a doctorate in psychology from Waseda University. So, your educational background is this. So, when did you get an interest to learn Bharathanatyam? When did you get an idea that I should learn Bharathanatyam? What motivated you to learn that? So, can you please tell that situation? Yeah. Many years ago, when I was very young, 5 or 6 years old, at that time, I started
to learn Japanese classical dance, Oh, like a kabuki dance. okay. Actually, originally, I'm interested in the old dances. And I happened to meet Bharathanatyam In Japan. in Japan, yes. Oh, who was that, Sensei? Who was that? Who? Who came here? Whom did you meet here? Here, Uh, Indian and the Japanese half teacher is okay. living here. Her Okay. name is Shakti. Okay. She's opened a studio for the Japanese student. So Okay. I met her. Okay. And then, Bharatanatyam is a very difficult, I think. So this is my big challenge. So I want to learn like that. Okay. So from the age of 6. No, at that I started to learn Japanese dance around the Okay. 6. Yeah. But I started Bharatanatyam maybe 25 something, 25, 26. When you were 25, 26. So you decided to go. Okay. So அவங்க வந்து 6 வயசுல இருந்தே கபூக்கின்ற ஜப்பானிய கலை அத வந்து கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சோ அப்ப வந்து சக்தின்றவங்களை வந்து இங்க பார்த்துட்டு அவங்க வந்து பாதி ஜாப்பனீஸ் அண்ட் பாதி அதாவது மேபி சம்டைம்ஸ் ஜாப்பனீஸை கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களோட அவங்க ஆடுறத பார்த்துட்டு ஓ இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே இந்த கலை பரதநாட்டிய கலை அப்ப இதை கத்துக்கணும் அப்படின்னு இதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கும் பெரிய லட்சியமா இருக்கும் இதை கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவங்க வந்து யோசிச்சிருக்காங்க. So who did you approach, Sensei? How did you get to know about your guru, or which style? When did you decide how to go to India? All that. I changed 4 teachers. Okay. So before that, so very difficult to find a teacher here in Japan. Yeah. So I happened to meet Shakti, luckily. Okay. But after that, I left from her school, and then I went to the small theater and for the choreography. And then at that time, here in Japan. In Japan. I was working as a producer of this theater. At that time, so I invited Bharathanatyam dancers from Calcutta. Okay. And I have learned from her second time. And the third time, third time, so I was learning from a teacher here, living here. Okay. Indian teacher. And she introduced to Guru Umarao. Now, I'm this. Now also you're in touch with Umarao, right? Okay. Okay. So did you learn four styles then? Did you learn different styles? Different styles. Very hard. Every time, so I must start from the beginning. Yes. Like that. From so that very hard. Just like you understand, no? Yes. So once you change the guru, you have to start from the beginning from them. Yeah. So, yeah. That's how you started. So your third teacher, you introduced you to Umarao. So where is Umarao? So when did you meet her? Can you tell about all that, Sensei? Yeah. Your experience with Umarao, your guru. Yeah. Yeah, I went to India. She's living in Mysore. I went to India alone. So very scared. So where is he? Like that. So and she came for picking up me. You like that. Okay. Very dramatic. So you're very scared of your guru. How was it? How was your experience learning to India? Was it like a gurukulam? I mean, were you very scared? How was it all that? Your experience, please. Ms. Umarao is very, very strict teacher. So, and in the class, almost one by one, almost. Okay. Yeah, face to face. So in front of her, so always I feel very scared. She's very strict. Sometimes shout and sometimes like that. So how long you stay with your guru to learn? I mean, you are residing in Japan. So how long you used to go and stay and learn? Yeah, I'm taking care of my daughter. So very difficult for a long time. So go and back.
More than 20 years. For more than 20 years, you used to go, stay, Go, learn, stay, and come and back. back, and again, like that. Okay, so in 1 year at least you'll go many number of times to India then? Maybe like that? In 1 year you will go many times to India? Two times, like Okay. that. Very difficult to leave from my daughter, no? So Yeah, she she was small, right? She was a small girl. Yeah, very yeah. small baby, no? So பேபி ஓகே ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா அப்பப்போ அவங்க சின்ன குழந்தைய விட்டுட்டு போய் இவங்க வந்து டான்ஸை வந்து உமா ராவ்னு அவங்களோட டீச்சர் மைசூர்ல இருக்காங்க, அவங்க கிட்டன்னு கத்துட்டு வந்திருந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கேயே ஒரு 3 டீச்சர் கிட்ட ஜப்பான்ல வந்து ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்களாம். வேற 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 ஸ்டைல்ஸ் ஒரு டீச்சர் கிட்ட மாற செய்வோம். அந்த அந்த பாணி மாறினாலே அவங்க முதல்ல இருந்து தான் ஆரம்பிப்பாங்க, தையா தைன்னு. அதனால அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு அப்புறமா 3வது டீச்சர் வந்து இந்த உமாராவை வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட போய் 20 வருஷமானா பாருங்களேன், சின்ன குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு போய் கத்து 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 அப்படி வந்து பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க. ஸோ which style did you learn from Umar, from your guru Umara sensei? From which? you the Kalakshetra style, Kalakshetra style. Kalakshetra style. She was disciplined of Rukmini Devi. Direct yeah, direct contact. Yeah, she is the founder of Kalakshetra schools, right? So so Rukmini Arundel Kalakshetra பள்ளியோட டைரக்ட் டிசைபிள் தான், அவங்களோட சிஷ்யை தான் இவங்களோட குரு டாக்டர் உமா ராவ். அவங்க யாருன்னு ஒரு போட்டோ பார்க்கலாமா பாலாஜி சார்? அவங்களோட குரு போட்டோ. சோ அவங்களோட போய் சாப்பிட்ட இது மாம்பழம் எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்காங்க, கசாட்டெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு ரவா உப்மா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா சென்சே? யூ லைக் ரவா உப்மா, ரைட்? Yeah. Very much. Yeah, you have learned. Yeah, you have had in your guru's house, right? You have told. Very good. That's nice. That's nice. So even now you are in touch with your guru. Even now you are. Yes. Yeah. Right. So you update her. You go and learn new items from her even now, right? So now very difficult, no? So because Corona now is difficult. So otherwise, yearly once at least you go to learn, right? Once a year. Okay. I hope so, but so here now I'm very busy for the teaching programs. That's great. அப்படி ஒரு குரு பக்தி அவங்களுக்கு, அவங்க குரு கிட்ட அவங்களை பார்த்தாலே பயம். அவங்க அவ்வளோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்களாம் கத்து கொடுத்தது. அதனால்தான் இவங்களுக்கும் இல்லையா அந்த கலை அவ்வளவு நல்லா வந்திருக்கு. Since the next question. So in 1985 you have started your dance school, Contemporary Natyam company, right? 1987. 87. Okay. So you had an idea that I should learn to start a school. How did you get all that idea that you should start a school and spread this art to the Japanese and children here? How did you get all those ideas? At first, I was a member of the dance drama. So we were planning to travel to India and for the showing the dance drama. I was a member of it. So yeah, I was teacher of this group. And I was teaching the members at first. Yeah. I also have the, like maybe in 60s and 70s you were teaching, right? I mean in 1960s and 1970s, right? Is it Susumi Yasu Bando of Nihon Byoyu? Japanese classical dance. Oh, okay. And even modern dance too. Miyako Fuji in 1970s. Yes. Okay, so you were a dancer. I mean, you were a dancer for the drama group in Japan. Okay. Yeah. Okay. So I must teach Indian dance, Bharathanatyam, for them. Okay. For the making the dance drama. Okay. We were going to India for the participating in some program. Okay. Kalidasa program. Okay. Kalidasa programs. Kalidasa program. Oh, okay. Okay. He's a very famous poet at first. Okay. Kavinyar Kalidasa. This is Kalidasa, not a poet. Okay. Sorry. Yeah, that's okay. It's a story. Pronunciation. Okay, no problem.
Okay. So that's how. Then, so anyway, you were a choreographer all the time and a teacher also. So since beginning. After coming back, so yeah, I continue to teach. So other Okay. members also, with Okay. students of the university and like that. Yeah. You're also teaching to. Yeah. That's great. Okay. That's how you also started the contemporary Natyam company, right? Mm-mm. Okay. So can you just tell us about your dance school? How many students are there? How many arangetrams you would have made by now, right? So almost you are running for 35 years, right? 30 plus years. So can you please Uh, share your experience? Yeah. for the teaching. I mean your about your contemporary Natyam company, about that, your students in that group. Mm-mm-mm. So yeah, I'm teaching the senior class, so Mm. you Mm. are of course senior students, no? So yeah, Yeah. uh, I'm teaching the senior class, and there's almost students is Japanese, but Mm. different from she and she. I'm teaching the Indian kids, small kids, Mm. yeah, in Ishikasai, and Yeah. in embassy also. Yeah, you're also in the embassy. You're a teacher. Yeah, I have a question about that. So you're also a no renowned teacher there. So I have a separate question for that. Ah, Okay, okay, okay. okay. So how many arangetrams you have done so far, Sensei? Arangetrams for your students. 90, 91, 92, Wow. yes, Okay, have done including arangetrams. two Indian students, no? So Oh yeah, great. I'm Yeah. proud of them so very much. They are That very that is excellent students. that's really a proud moment, actually. You give a Uh, certificate, right? After when they do the arrangement, you give a certificate, right? You give a certificate, right? mm, Yeah. mm, mm. Okay. So கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்களோட கண்டெம்பரரி நாட்டியம் கம்பெனி மூலமா எவ்வளவோ குழந்தைகளுக்கு கத்துக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட நல்லா யூனிவர்சிட்டி போறவங்க இல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வரவங்க எல்லாம் கூட இருக்காங்க, கத்துக்கிறவங்க எல்லாம் இங்க அவங்க இதுல. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நானே கூட கொஞ்ச நாள் அவங்க கிட்ட ஸ்டூடெண்டா இருந்திருக்கேன். அங்க வந்து பெரியவங்களுக்கும் கத்து தராங்க, சின்ன குழந்தைகளுக்கும் கத்து தராங்க. இது வரைக்கும் 19 பேருக்கு வந்து அவங்க அரங்கேற்றம் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்களாம். அதுல வந்து 2 பேர் வந்து இந்தியன் குழந்தைகளுக்கும் அவங்க வந்து அரங்கேற்றம் கத்து கொடுத்திருக்காங்க. ஜப்பான்ல ஒரு கலையை கத்துண்டு அதை வந்து அரங்கேற்றம் அளவு வர முடியும்ன்றதுக்கு வந்து இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனும் இவங்களோட பங்களிப்பு நிஜமாவே ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு. ஏன்னா இந்தியா விட்டு இவ்வளவு தள்ளி இருக்கச்சே ஒரு டான்ஸ் கத்துக் கொடுக்க முடியுமா, பரதநாட்டியம் அதுவும் நம்ம ஊரு கலையை கத்துக் கொடுக்க முடியுமான்னு போது இவங்க வந்து இங்க ரொம்பவே பேர் போனவங்க. அததான் சொல்றாங்க. கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் 19 பேர் கிட்ட அரங்கேற்றம் பண்ணிருக்காங்க. தொடர்ந்து குழந்தைகள் கத்துட்டு இருக்காங்க, இப்பயும் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நோபி அவர்கள். ஓகே, I have some general questions, Sensei, next. As you have such a good experience in teaching, you have seen so many children so far, right? So what do you think is the right age for children to start dance? Very difficult question, no? So Does it differ teaching for for you? the small kids. For the small kids. Yeah, I started to teach from 3 years old, but Oh, very, very difficult, no? So they yeah. cannot make a hasta and like that, Yeah, no? they So can't do. Yeah, mudras, right? yeah. So, Mm. but maybe so their mother forced them, I think. Okay. So Even physical growth. I mean, like the stamina or to do an aramandi and everything. What do you think could be an ideal age for children to start dance? just yeah, I make just fun. So I Ah, don't want to them to hate dancing. true. Yeah. So Psychologically, just to say, yeah, they all good, very good, like that. So encourage them. mm, Okay, so you have started teaching for them from the age. But what do you think is an ideal age? Maybe you say 6 years, 7 years is okay for them to start. after 6 or 7 years, Yeah, maybe because honestly. uh, because if people see this program, if they are wishing to start for their daughters, they can even take a guidance, right, from your experience. You have been Mm. learning teaching for 30 plus years. You would have seen so many children, right? Uh, So
maybe 6 to 7 years based on, okay. And Aramandi, and so posture is very hard for the small yeah, kids. for the children to start, yeah, their bones and stamina, their growth, I think maybe 6 to 7 years, they'll be more matured also for 7 years to understand what we are telling. Yeah, so yeah, true. And besides, what will you suggest, Sensei? Even I would like to know as a curiosity, while practicing dance, so do you think it is must to tie the rope on the tummy, and what kind of diet you think we should have to have a good stamina? Because you are very good in that, please. Eating, practicing, and sleeping. Eating, practicing, and sleeping. Okay, so you eat well and you practice well, yeah, and you sleep. And So sleep. and sleep well also. Yeah, good to have a good creativity. And how long will you recommend a child to practice? In Weekly according, once? Yeah. in according to the students, so Okay. Every if day? if she want, but twice or three a week. Okay, twice or thrice a week at least dance, practicing what they Or learn, right? Okay. How long will you practice, Sensei? me, Yeah. me, And yes, every day, I know. more than 3 hours. Yeah, more than I know, 3 to 4 hours at least you'll be practicing, right? I love practicing, not Wow, performing. I love practicing. that's great. Not performing, but practicing. Okay. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் வந்து இந்த குழந்தைகள் எஸ்பெஷலி வந்து இப்ப எல்லா அம்மாக்களுக்குமே வந்து ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்த உடனே எப்ப பரதநாட்டியம் கத்து கொடுக்கலாம்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். பட் ஜென்ரலாவே வந்து இவங்க இவ்வளவு குழந்தைகளை பார்த்திருப்பாங்க இவ்வளவு வருஷத்துல இல்லையா? ஒரு 6-7 வயசுனா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிஞ்சுக்கிற தன்மையும் இருக்கும், அந்த உடம்புல ஒரு வலிமையும் இருக்கும், அந்த அரமண்டி உட்காரது பாதியா நம்ம ஹைட்ல இருந்து பாதி வருது எல்லாமே. சோ ஒரு 6-7 வயசு பெட்டர். 3 வயசுக்கே சில பேர் கொண்டு வந்தெல்லாம் விடுறாங்க ஆசைக்கு, ஆனா வந்து புரிய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிடுறது எல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு பார்த்தாக்கா, நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தூங்குங்க, நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்றாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ பிராக்டிஸ் பண்றதும் கூட அட்லீஸ்ட் வாரத்துல ஒரு 2-3 வாட்டியான குழந்தைகள் பிராக்டிஸ் பண்ணணும், கத்துக்கிறவங்க கலை இருக்கிறதுக்கு. நோபி அவர்கள் வந்து தினமும் மினிமம் 3 மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களாம். அவங்களுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண அவ்வளவு பிடிக்குமா, மினிமம் 3 to 4 மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன்றாங்க. அதுதான் தெரியுது அவங்க அவங்களுக்கு எந்த அளவு அந்த கலை மேல இருக்கிற பற்றுன்னு பாருங்களேன். அதனால அதை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, so next question, Sensei. You have published a book called Monogatari story. Monogatari means story, right? I mean, yeah, you have published a book About Bollywood dance. about Bollywood dance. Oh, it's about Bollywood. Okay. Okay. So masala movie. So it is Masala movie. let me say, so you're not only specialized in Bharathanatyam, but you are also very good in Bollywood, right? You're also spreading Bollywood dance and other styles of dance. So can you just tell about this Monogatari? What is this masala movie story? Can you tell about that? This one. Oh, wow. Okay. This one. So about Bollywood movie and about I went to Chennai for the interview the choreographer and the back dancer, and so it was very good experience. So I wrote like that. Can you show closer and say, wow. It's a studio for the back dancer. Okay, back dancers. Okay, the supporting dancers. Okay. Okay. So you wrote about complete Bollywood movies. I mean, both South, North, everything. Hindi movies, Tamil movies, about everything. Hindi movie and a little bit Tamil movie. Oh, you remember any Tamil movie, Sensei? Any Tamil movie you remember? You know, so Muthu was very big, Muthu and Arunachalam. So by Rajnikant, So Yeah. Muthu I and wrote Arunachalam. Muthu and Arunachalam. 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 Okay.
So, actor Rajini, superstar Rajini sir's movie, right? Okay. Hindi So movie. when I published this book, at that time, Muthu was very big hit, no? So almost Japanese people knows Rajinikanth. Rajini sir. Yeah. Yeah. So I want to write about him. Okay, very good. Very good. In Hindi, I mean, Hindi, any movies or Very old film, no? So okay. But it's nice. So you have covered about Muthu dance and everything. Okay, great. Okay. இவங்க வந்து பரதநாட்டியம் மட்டும் இல்லாம பாலிவுட் ஸ்டைலும் சினிமா பாடல்களுக்குமே கொரியோகிராஃப் பண்ணி இங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஜாப்பனீஸ் டான்சர்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்க. அது 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 சம்பந்தமா இவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி சென்னைக்கு வந்து அங்க இருக்கிற இந்த சப்போர்ட்டிங் டான்சர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, சினிமால பாடல்கள் பின்னாடி ஆடுறவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் பேட்டி எடுத்து நம்மளோட சவுத் இந்தியன் சினிமா, தென்னிந்திய சினிமாவை பத்தி, எஸ்பெஷலி இங்க வந்து ஜப்பான்ல வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் வந்து ரொம்பவே இங்க வந்து ஃபேமஸ். ஸோ அந்நேரத்துல வந்து அவரோட படங்களான முத்துவும் அருணாச்சலமும் இங்க வந்திருந்தது. அந்த படங்கள்ல இருக்கிற நடன அமைப்பை பத்தி இவங்க வந்து ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காங்க, போட்டோஸோட போட்டு வந்து அதை வெளியிட்டு இருக்காங்க. அதான் அதை பத்தி ஒரு கேள்வி வச்சிருந்தேன். ஓகே சார், we have some nice memorable photographs for you, so about what we can talk. So can we go to the photo session, sensei? Yeah, so first photo for the yeah. Okay, the first photo, sensei, where was that performed? And Republic Day, so you know the embassies, so you present every year. Okay. This year no party, no, but because of program. Every year. So sometimes, I'm giving the Bharathanatyam. Oh, that's great. So what item was this, sensei? You're doing the Rama pose, right? This is Rama pose. Yeah. I forgot. Some Rama pose. அந்த இந்த 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 முதிரையிலேயே உங்களுக்கு தெரியும் வந்து அவங்க எப்படி பிடிக்கிறாங்கல்ல, அந்த கையும் அந்த உடம்பு அந்த இது பாருங்க நளினத்தையும் அதுலயே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஒரு போட்டோலயே பரதம் தெரிஞ்சவங்களால இவங்களுக்கு எந்த அளவு இந்த கலை தெரியும்ன்றத இந்த ஒரு போட்டோலயே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது வந்து இங்க எம்பசில, இந்தியன் எம்பசில வந்து ரிபப்ளிக் டே, குடியரசு தின விழால வந்து இங்க வருஷம் நடக்கும். ஜனவரி 26 அன்னைக்கு அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு நினைவு தான் அந்த போட்டோ. ஃபர்ஸ்ட் பரதநாட்டியம் ட்ரெஸ்ல இருக்கிறது. இப்போ கீழே என்ன போட்டோன்னு பார்க்கலாம். சென்சே, வாட் அபவுட் த செகண்ட் போட்டோ, சென்சே? Second, last year, so I went to Paris for the program. Okay. Yeah, one of my best friend is living there in Paris. She is a designer. So this costume is her design. Very nice. Bharatanatyam costume, but a little bit different with a long tail like that. Yeah, but it's very comfortable. It has a seat. It has all the, just similar to our style as we compare the pictures. Okay, good. So you're performing a Bharatanatyam item there or a different style? No. Freestyle. Yeah, my choreography is with the Japanese classical music. Oh, okay. You take a Japanese classical music and you choreograph Bharatanatyam for that. Indian Bharatanatyam also, maybe. Yeah? Bharatanatyam and combine some different style. Okay, freestyle. Okay. So, okay. Next. Okay, Sensei, the second photo. Okay. First photo, Sensei. First, with the white costume. Okay, white costume. Okay. The upper one. Or can you say about the black costume, Sensei? Black costume. Yeah. So I gave the performance with another designer. Okay. She's living here. Yes. I have some designer friends, and he invited me for the performance program. Okay. And then so I gave the new style dance. Okay. The choreography with his costume. Oh, that's nice. You are wearing the. Okay. Yes, and right down white costume. White costume. Right down. Yeah. Like this that. pose.
So I was dancing Yukionna. Yukionna is a ghost story, very famous Japanese Okay. ghost Book story. story. Okay, 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 Ghost. my okay, my teacher, Guru Umarao, choreographed this. okay, So and gave this item with his costume, not Bharatanatyam costume. But so I was dancing Bharatanatyam. okay, okay, okay. So, but you were doing Bharatanatyam in this Mm, costume. Okay. very Okay. different hairstyle, makeup, different. Yeah, 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 Very yeah. interesting. Okay, okay, okay. So, okay. இங்க இருக்கிற டிசைனர்ஸ் இங்க இருக்கிற அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் டிசைனர் கிட்ட வந்து அவங்க டிசைன் பண்ண காஸ்டியூம்ல இவங்க வந்து கொஞ்சம் இந்தியன் ஆக்சசரிஸ் பரதநாட்டியம் ஆக்சசரிஸ் போட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணது தான் இந்த பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் அண்ட் இந்த கீழே கீழே இருக்கிற இந்த ஒயிட் ட்ரெஸ்ல இந்த கை இப்படி சைடா வச்சிருக்காங்க இல்லையா அது வந்து பரதநாட்டியமே ஆடுறாங்களா ஆனா காஸ்டியூம் வந்து டோட்டலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆனது அது வந்து ஜப்பான்ல ஒரு பேய் பத்திய ஒரு கதையா அதுக்கு வந்து அவங்களோட டீச்சரே கொரியோகிராஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க பரதநாட்டியம் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க இந்த காஸ்டியூம்ல ஆக்சுவலி பார்த்தா அதான் அண்ட் how about the top one sensei that white costume white with beige color top This one one? yeah In front of the drum, no? So Japanese big drum. yes okay taiko Taiko, yes. taiko okay okay Yeah. okay okay it's okay you performed with the taiko music This time, no. But so sometimes with the Japanese drum is very exciting sound. yeah I love you, it. you get a nice Sometimes. yeah you get a nice beat to dance okay Mm. ஓகே ஸோ இது வந்து தைக்கோன் அந்த ஜப்பானிய இது மேளம் தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்க மாதிரி தான் இது மாதிரி சண்டி அடிக்கிற மாதிரி பெரிய தாய்க்கோன்றது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ட்ரம் அந்த சத்தத்துக்கும் கூட இவங்க சம்டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களா அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த போட்டோகிராஃப் தான் அது நல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த போட்டோகிராஃப்ல அந்த கீழே இருந்த பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் வந்து பாரிஸ்ல அவங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களாம் ஸோ அங்க போச்சே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணி கொடுத்ததாம் அந்த பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் வந்து பரதநாட்டியம் மாதிரியே அதுக்கும் சீட் கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணது அதை நான் மொழிபெயர்ப்பு செய்ய மறந்துட்டேன் அதனால சொன்னேன் ஓகே போட்டோ நம்பர் 3 okay please tell about this sensei it's very interesting Yeah. This costume also with same designer's costume. Okay. Is he a Japanese? What is his name? Who's the designer? Japanese. His name is Tokihiro Shingo. Shingo Tokihiro. Okay. He's designer and also performer. Oh, okay. Yeah. Okay. So nice. Very so this beautiful was costume. yeah, it's very nice. And you participated in a parade, right? Fashion parade, maybe. Yeah. Okay. So ஒரு ஜப்பானிய ஆடை வடிவமைப்பாளர் வந்து பண்ணி கொடுத்த ட்ரெஸ் இது ஸோ அதை போட்டுட்டு அவங்க வந்து ஒரு இல்லையா ஒரு மேடை இதுலயுமே ஃபேஷன் ஷோலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க இன்னொரு தருணத்துல வெரி நைஸ் ஓகே தேங்க்யூ சென்சே நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ suits you one more thing is Bharatanatyam costume is also suiting you so well, and you're very nice in the freestyle costumes also. That's a makeup also very different, no? So yeah, very different. So very different. we can't say it will suit everybody. So that's a big plus for you. You're totally turning into that role, right? To do that style of dance. That's great. Okay, Sensei. Yeah. Now we have a surprise for you. We have few videos for you, Sensei. Let's see who has spoken about you. Let's see. Okay. We have 3 videos for you. So number 1. いつもお世話になってます。みなとです。CNC にお世話になってからもう14、5年経つんですが、最初はのび先生に教えていただける機会というのはほとんどなくて、今直接ご指導いただけるというのは本当にありがたいことだと思っています。そして先生の素晴らしいところはたくさんあるんですが、私が一番好きなのは先生の振り付けなんですね。特にバラタナティアムを
大人数で踊る構成というのは、踊っている私たちも気持ちが高揚しますし、見てくださってるお客さんもすごく迫力のある面白いステージだったっていつも感想を返してもらうことができます。また先生の振り付けで踊ることができるといいなと思ってます。そしてなんて言うんでしょう、振り付けにストーリーがあって、なんかスーッと入ってくるんですね。流れるような感じで。で、全体がドラマのようになっている。本当に大好きです。そしてそんな素晴らしい先生なのに全然選ぶってなくて、むしろ私たちの目線まで降りてきてくださる。そして面と向かって伝えたことはないんですが、とても可愛らしいところがある先生です。男勝りのようなところがある一面、少女のようなところがあって、その二面性が魅力の一つなのかなと思います。これからも何卒よろしくお願いいたします。How do you feel, Sensei? Your student, Yeah, yeah? I'm very I mean, happy. Emiko Yeah. Minato. Uh, Yeah. she's very About senior so how- student. Yeah, senior student. Yeah, she's with you for 14 to 15 years now, right? Yeah, almost. Even yeah. So அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து இந்த குருக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 14-15 வருஷமா பரதநாட்டியம் இவங்க கிட்ட கத்துக்கிறாங்களாம். முதல்லலாம் டைரக்டா டீச்சர் கிட்ட கத்துக்க முடியலையா, அவங்களோட சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கத்துக்கிட்டு இப்ப வந்து டீச்சர் கிட்டயே அட்வான்ஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிறதுனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்றாங்க. மேலும் நோபி சென்சேயோட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நிறைய வந்து குரூப் பெர்ஃபார்மன்ஸாவும் நாட்டிய நாடகங்கள் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல, ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, முதல்ல இருந்து நான் நிறைய நாட்டிய நாடகங்கள் டிராமாக்கெல்லாம் தான் கொரியோகிராஃப் பண்ணுவேன்றதுனால இவங்க ஃபார்மேட் அப்படி இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப பிடிக்குமா, ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்கும், பாக்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும், எங்களுக்குமே பெர்ஃபார்ம் பண்றவங்களுக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இப்ப இந்த கொரோனா காலத்துல கொஞ்சம் மிஸ் பண்றாங்களா ரொம்பவே. மறுபடியும் நிகழ்ச்சிகள்லாம் வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ரொம்பவே அன்பான பாசமான ஒரு குரு இவங்க அப்படின்னு தான் எமிகோ, அவங்க பேர் வந்து எமிகோ மினாத்தோ, சென்சையோட நோபி சான் கிட்ட கத்துக்கிற ஸ்டூடெண்ட். அவங்க சொல்றத வந்து பிரதிபலிக்கிற மாதிரி உண்மைன்ற மாதிரி ஒரு நாட்டிய நாடக போட்டோகிராஃப் இருக்கு. சென்சை வந்து ராமாயணம் வந்து இங்க கர்நாடகான்ற நிகழ்ச்சியில வந்து ராமாயணம் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களோட கொரியோகிராஃபி. சோ அதுக்கு ஒரு ஒரு அந்த போட்டோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட நாட்டிய நாடகங்கள் எப்படி நடக்கிறது ஜப்பான்லன்ட்டு. சோ அந்த போட்டோ ப்ளீஸ். இங்க பாருங்க. சோ இது வந்து ராமாயண நாட்டிய நாடகம். அவங்க வந்து ஒரு சவுத் இந்தியன் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்ல வந்து எல்லாரையும் வச்சு சீதா இருக்காங்க. எஸ் சென்சே, திஸ் வாஸ் யோர் கோரியோகிராஃபி ரைட்? வித் ஆல் yes. சோ அந்த இது கிட்டத்தட்ட this was the Swayambaram, no, Swayambaram scene, right? This should be the Swayambaram scene maybe. So ராமரும் பக்கத்துல இருக்காரு, ராமர் சீதை இருக்காங்க, ஜனக மகாராஜா இருக்காரு. சோ அந்த ஃபுல் இதையுமே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பண்ணினது. சோ இந்த ஒரு போட்டோவே ஒரு நல்ல அட்டாச் இங்க எப்படி அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்றாங்கன்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ சென்சே, we have the second photo. ஓகே. வணக்கம், என் பேரு ஹேமா ஆறுமுகம். இதான் என்னுடைய பொண்ணு தமிகா ஆறுமுகம். என் பொண்ணு வந்து நோபி சென்சை கிட்ட வந்து ஒரு 9 இயர்ஸா டான்ஸ் கத்துட்டு இருக்கா. இந்த ஊர்ல இருந்தப்போ அவளுக்கு சின்னதுல ரொம்ப டான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ எங்கே கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ வந்து இந்த மாதிரி நோபி சென்சை பற்றி கேள்விப்பட்டேன். அவங்க நம்ம ஊருக்கு வந்து முறைப்படி பரதம் கற்றுக்கிட்டு இங்கே வந்து ஒரு 35 இயர்ஸாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட இப்போ என் பொண்ணு வந்து ஒரு 9 இயர்ஸாக கற்றுன்ட்ருக்கா. அவள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க 4+ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவளை வந்து 4 இயர்ஸ் அப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனேன். அவங்க சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 months 4 months அவள் வந்து ஒரு அப்சர்வராக வரட்டும், ஒரு பார்வையாளராக இங்கே வரட்டும், வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்துட்டு நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவள் அவங்கக்கிட்ட முறைப்படி கற்றுக்க ஆரம்பித்தா. இங்கே வந்து வருஷத்தில் 2 தடவை குழந்தைங்களுக்கோட அவங்கள நல்லா கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணணுன்றதுக்காக அவங்க சென்சை வந்து இங்கே இந்தியன் எம்பசிலையும்
இந்திரன் அவர்களுக்கு கடவுளுக்காக ஒரு கோயில் இந்த ஊர்ல இருக்கு. அந்த கோயில்ல இவங்களுடைய நாட்டியத்தை அவங்க பண்ணுவாங்க வருஷம் வருஷம். ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுத்து அவங்கள நல்லா இன்னும் பண்ண வைக்கிறது. இந்த பரதத்தை இங்கே கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கிற நொபி சென்சைக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம். Sensei, can I translate for you what Eva-san has told? Yeah. I think Tamika came to you at the age of 4. Yeah, so maybe she came at the age of 4. Yes, 4 years old. I think you recommended them to first ask her to come and see the program, see the class for 3 months, and then maybe slowly start the interest, right? So, so Hema-san was telling about your Hapyakai, how you're doing the dance programs here. You have yearly twice you're doing programs. One at the embassy, at the Indian Embassy Hall, you perform, and also at the Indra temple, right? You do it at the temple. Indra temple. Which is for Indra. So she's so happy that staying so far from India, she's able to pursue the art from you. Because you are there, she's able to teach the art for her daughter, which is a blessed opportunity, right? For Indians also in Japan, right? For all the Indians in Japan, we can learn from you. So you are there to teach us and give programs, right? So otherwise, it's difficult. That's what Hema Arumugam has told to you. Okay. Thank you so much. Yeah. So நேயர்களுக்கு அவங்க very hardworking student, no? So Tamika, okay. I think she's learning from you for the past 9 years. That's what she's mentioned. 9 years, really, for a long time. It seems that's what she's She needed patience. The video, yeah. Okay, the third surprise for you, hat-trick. Okay. Well, when I think about Nobi Sensei, there are just simple words of she's a great teacher and a great performer at the same time. It's simply because she's been dedicated herself into Bharathanatyam for the last decades, and she knows the real sort of spirit and soul what Bharathanatyam and Natya is. And maybe she doesn't like I'm describing her as a very small and charming lady, but yes, actually she is. However, once she starts performing on the stage, she looks so big, and I just totally forget the physical size, but just being mesmerized. I am a lucky student, I think, to have such opportunity to learn such a great performing art of Bharathanatyam from such a great teacher. Thank you, Nobi Sensei. So that's Miki Omori. Too much appreciation. That's what she has told, that you don't like, and you don't agree and accept. But as she said, you are a very cute teacher, and once you start dancing, we are like we just look at you, the expressions, So for me, you will look like an Indian whenever you get all the expressions of an Indian when you start perform. And I'll explain what she has told, and then we'll give a sample to the audience about how you do. What you say? So நோபி அவர்கள் அவங்கள பத்தி நினைச்சாலே அவங்களோட தன்மையான குணமும் அசாத்திய திறமைதான் தெரியுது அப்படின்னு அவங்களோட மாணவர் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க பேர் மிக்கி ஒமோரி. அவங்க அருமையா கத்துக் கொடுக்கிற திறமையும் இருக்கிறவங்க, ரொம்பவே அன்பா பொறுமையா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாணவரோட லெவலுக்கு இறங்கி கத்துக் கொடுக்கிற திறமை இருக்கிறவங்க தான் அவங்களோட எல்லா மாணவர்களுமே சொல்றது. அவங்க அந்த அளவு ஒரு இது இல்லாம பயப்பட வைக்காம ஃப்ரெண்ட்லியா கத்துக் கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க பரதத்தையே தன்னுடைய இத்தனை ஆண்டு தன்னுடைய வாழ்நாள்ல பரதத்துக்கு இத்தனை ஆண்டுகளை அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. அதுவும் பரதத்தோட பெருமையையும் அதனுடைய தாற்பயத்தையும் ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சு உணர்ந்து வாழ்றவங்க எங்களோட குருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் அவங்க ரொம்பவே இளமையான அழகான கலைஞர்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எப்பவுமே பிடிக்காது, ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஸ்டேஜ்ல அவங்க ஆட ஆரம்பிச்சாலே ஒரு மலை போல பிரமிப்பான உருவம் தான் கொடுப்பாங்க. அவங்களோட
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி அவங்க வந்து ஒரு மலை போல ஒரு பிரமிப்பான ஒரு உருவத்தை கொடுத்தாங்கன்னு. இவங்களை மாறி அனைத்து நற்பண்புகளையும் திறமையையும் உடைய குரு எனக்கு அமைஞ்சிருக்கிறது என்னுடைய பாக்கியம் என்று கருதுகிறேன்னு சொல்லி நன்றி குருவே அப்படின்றாங்க அவங்களோட மாணவி மிக்கி ஒமோரி. ஸோ அவங்க ஸ்டூடெண்ட் சொன்ன மாதிரி இப்போ சென்சே எப்படி மலை போல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதுவே போதும். நமக்கு இப்போ லைவா ஒரு சாம்பிள் கொடுப்பாங்க. Sensei, it's time for you to give us a small sample of your talent and your expressions. Okay? Okay. Small one. Okay, Sensei. I will give the Ashtapadi. Fan. Okay. So I went to Mysore. Okay. This item is first item for the learning from Guru Umarao. Okay. Your first item is to learn from the Guru. Okay. For one minute. அவங்க முதல்ல அவங்களோட குரு உமாராவ் கிட்ட கத்துக்கிட்ட ஐட்டம் அஷ்டபதியை வந்து இன்னைக்கு நமக்காக ஒரு நிமிஷத்துக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கலாம். ஓகே சென்ஸ். Raga Todi and Tala Adi. Wow. I'm getting very sad. No, I'm getting happy tears. What an expression and involvement you have. And I can say that all the Navarasas, you have brought it in this 1 minute. Yeah. I love this item. That's so nice. Always tears coming. Also. I got tears actually when I saw this. What a nice, no. This is enough. This 1 minute sample is enough for what you are to this, to the field of Bharathanatyam. Such a precious gift it is. Great. Thank you. Moving on to your next role, you are the Bharathanatyam teacher at the Indian Embassy of Tokyo. Actually, Indian Embassy also promotes a lot of culture, Indian culture. So it is such a proud moment that you are, being a Japanese, you are the Indian teacher, you are the Bharathanatyam teacher teaching at the Indian Embassy of Tokyo. So please tell, how did you get that opportunity and how long you have been doing that? So can you please tell about that? 10 years ago, just 10 years ago. Oh, okay. So I forgot his name. So the ambassador. Ambassador, okay. Suddenly, so please come to the embassy and for the teaching. But so I didn't know him so much. But why? So me, I don't know. Oh, okay. But so very big challenge, so this also, no?
Yeah, So true. I studied. You also conduct regular workshops in the embassy, right? You do the Bharatanatyam workshops. So you ask it's a free workshop, right? Monthly once, the embassy, once or twice, sensei? Once, right? Once they conduct. Twice a year. So Twice you a also, year. you helped Yeah. me, no? No, So in yeah, I Natyam. used to So come. yeah, I was very happy. Yeah. So like you want to spread the art to the people here, right? So yearly twice they conduct the workshops and they do courses, right? Like a 6 months course or a 1 year course, right? 6 months, 6 month course. Okay, For okay, the and then only for the beginners. beginners, yeah, beginners, and they give certificates. Since they give certificates for the beginners. Yeah, they So in can a give. way, like no, introducing the art to Japanese, right, and also the Indians, they can approach Indians and also. yeah, that's a very good gesture, right? And you're there to teach them also, right? That's great. 10 years is quite a long time, Sensei, and it's a very prestigious position also, right? To be in the Indian embassy, so everybody will be knowing you and they'll be approaching you. So you should get more students, to spread the art. Also, tell us about you are also teaching in the Sensoku Musical University, right? You were a teacher in the Sensoku Musical University. Can you tell about that, Sensei, as to what you used to teach there? Yeah. Yeah, this also for a long time now, so more than 10 years, I think. Okay. First, so, and the students was from education department, Okay. only kind of student. Okay. But so, I was choreographed for the Takarazuka. Takarazuka is very famous theater. Only Okay. girls, here, very famous. Okay. So, yeah, I gave the choreography for this group. Okay. So after that, so many students came from musical course and ballet course. Uh-huh. Yeah, Okay. so I was exciting, So they want to be professional dancer. Okay. Oh yeah, they are interested in the many kind of dances, no? So yeah, I'm very happy for the teaching them. Because they will always have a rhythmic sense, right? So they are already a musical student, so they'll have a good rhythmic sense to learn dance, no? Yes, Okay. yeah. So you learn freestyle for them or Bharatanatyam only or freestyle? Bharatanatyam. And Bharatanatyam. after that, so Bollywood also. Bharatanatyam and the Oh, Bollywood. Bollywood song. Okay, nice. Both. They'll be like mixed. They can have a fun. Okay, that's it. Okay. Bharatanatyam is very difficult for the beginners. Yeah. So I have only 6 months, for the Mm. teaching. Yeah. So very difficult. So Ah. Bharatanatyam is very tough. They thought They feel. so classical dance is very hard. So I don't like So and I want to give some fun things. Okay. So So, yeah, so I you mix started some to Bollywood. give Okay. both. But it is true. Bharatanatyam is not easy. And if one has learned Bharatanatyam, I'm sure they can do any style of dance, right? I think if they I think they so. can do any style of folk will come easily for them, or maybe Western could be difficult. Western, but there are some good Western dancers also, free dance. So it's a strong foundation. Good. Great. And you're also teaching in some Indian schools, right? Like you are a Bharatanatyam teacher in Global Indian International School, yeah, like that. You also teach schools as well. Yeah, So that's great. So I not left only now. yeah, but you were also a teacher there, spreading the art even in schools, yeah, in schools. Okay, great, Sensei. Since I just want to know that you were also a dance therapist in Hasegawa Mental Hospital. Were you like a dance therapist in your earlier stage? What was that, Sensei? Like, I really wanted to know what you were doing in the hospital. Were you using dance as a medicine for the patients? For the patient in the Ah, hospital. Very oh, severe patient. okay. It's a mental hospital? Is it like, Mental they hospital. have, Mental hospital. oh, oh, and you will Very, dance? very hard work. Very hard work. Yeah. Ah. You will So dance yeah, in front I of left. them so they feel relaxed. You dance in front of them so that they feel relaxed. Dance with together As a group. So you and entertain them. You entertain them. spontaneously. So I choreographed. So in according to the patient. Very difficult. So Yeah.
And the boss of the hospital so invited the teacher for the dance therapy from America. Oh, okay. She was a very talented therapist, but so very strict, So Okay. The doctor was from America. Therapist was from America. Okay, okay. yeah. I So was she, trained. that was so different. I wanted to know what you were doing in a mental hospital. So, Very Bharat, different from Bharatanatyam. yeah, okay. Different. Yeah, okay. So, பரதத்தை வந்து இவங்க இங்க இருக்கிற இந்தியன் எம்பசியில குழந்தைகளுக்கு கத்து கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல சென்சோக்குன்றது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தோட பேரு ஒரு இசை பல்கலைக்கழகம் நம்ம இசை பல்கலைக்கழகத்திலயும் இவங்க வந்து 6 மாசம் வரைக்கும் ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கணும் வேலையை கத்துக்கிற பசங்க அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நிறைய பேர் வந்தாங்களாம் அப்படி டான்ஸ் கத்துக்கணும்னு பாட்டு கத்துக்கிட்ட பசங்களுக்கு எல்லாம் டான்ஸும் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வரைச்சு இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போய் அவங்களுக்கு பரதநாட்டியம் கத்து கொடுத்து அப்பப்போ பரதநாட்டியம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா கொஞ்சம் பாலிவுட் டான்ஸுமே கத்து கொடுப்பாங்களாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும் செஷன்ஸ்லான்னு ரெண்டுமே கத்து கொடுத்து யூனிவர்சிட்டிலயுமே அவங்க கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு மேல டீச்சரா இருந்திருக்காங்க நிறைய சேவை நிறைய பசங்களுக்கு வந்து கத்து கொடுத்துருக்காங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அது தவிர இங்க வந்து குளோபல் இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ன்ற ஸ்கூல்ஸ்லயுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரெனாவுட் டீச்சர் அவங்க வந்து பரதநாட்டியம் டீச்சரா வேலை பார்த்த அனுபவமும் அவங்களுக்கு உண்டு அது தவிர பார்த்தா இவங்க வந்து ஹசேகாவான ஒரு மனநிலை குன்றிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அங்க இருக்கிற ரொம்பவே கஷ்டப்படுற பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நோயாளிகளுக்கெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து அமெரிக்கால இருந்து வந்த ஒரு தெரபிஸ்ட் இருந்தாங்களாம் மென்டல் தெரபிஸ்ட் மனநிலை சரி பண்றதுக்கு வந்து இவங்க நாட்டியம் மூலமாவும் முடியும் பரதம் மூலமாவும் முடியும்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்டைல் மேபி பரதம் மாதிரியும் அங்க போய் குரூப்பா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களாம் அவங்களுக்காக அந்த மனநிலை குன்றியவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும் சரியாகணும் அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு டைவர்ஷன் மாதிரி ஒரு தெரப்பி ஆட்டம் வந்து வேலை பண்ண அனுபவமும் எங்களுக்கு இருக்கு அவங்க வந்து இதெல்லாம் ரொம்பவே ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அவங்களோட கெரியர்ல பண்ணியிருக்காங்க 1960s அதுக்கு முன்னாடி பண்ண அனுபவம் அது அவங்களுக்கு அதனால ஸோ டான்ஸை வந்து ஒரு சந்தோஷமான இதை மட்டும் பரப்பாம ஒரு நோயை குணப்படுத்தவும் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கிறதுக்கும் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்றது தெரிய வருது இது மூலமா எவ்வளவோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்லயும் அவங்களோட பங்களிப்பு இருக்குன்னு தெரிய வருது Sensei, I just got to know that next question, sorry, that you have also choreographed for the television ads in Japan. Have you choreographed? So can you say any notable product for which you have done the television ad? I mean, TV ads? Many kind of program. Oh, okay. Any one maybe, Sensei? What were they? How did you do in television ads choreography? So I did with a comedian very often. Maybe so. Avinaya is looking very fun for the Japanese audience. And many years ago, I choreographed with many famous comedians for dance drama. I was enjoying very much. So you have appeared on television many number of times, right? So அவங்க வந்து தொலைக்காட்சியில இருக்கிற சில ஆட்ஸுக்கோ இல்லாட்டி நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூட அவங்க வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய காமெடி ஷோஸ்ல இல்லாம அபிநயம் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லாம ஷோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அதை பத்தி கேட்டேன் தொலைக்காட்சியில அடிக்கடி பிரபலமா வந்த ஒரு முகம் அவங்க ஸோ நாட்டியத்தை அங்கேயும் வந்து பிரதிபலிச்சிருக்காங்க அதனால ஓகே Sensei, what was did you face any big difficulty in learning this art or sustaining this art for so many years? Can you tell any difficulty that you faced even in India or here, sustaining the art and being successful for so many years? It's not easy at all. So can you please share? It may not be difficulty or just tell your strength. I mean, how As I told you, so Bharathanatyam is very difficult, So I think the most difficult dance in the world. So very big challenge for me. And so I want to achieve
but so eternal way, so no limited. So I must continue like that. Okay. So your hard work. It's your hard work and determination. Yeah. I love Bharathanatyam, so Yeah. That's true. Every day, I love Bharathanatyam. I love Bharathanatyam like that. Wow. That's great. I doubt even how many people in India can even have that passion. That's very great. So, நான் வந்து 35 வருஷமா இவங்க வந்து இந்த இந்த நாட்டியத்துறையில வந்து இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டங்களும் பார்த்திருக்கணும் இல்லையா? ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அவங்க சொல்றாங்க பரதநாட்டியம் ரொம்ப கஷ்டமான ஆர்ட் தான். அதனால தான் நான் வந்து அதை சேலஞ்சிங்கா எடுத்து எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். தினமுமே எழுந்தோடனே எனக்கு பரதநாட்டியம் ரொம்ப பிடிக்கும், நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எனக்கு பரதநாட்டியம் ரொம்ப பிடிக்கும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்ட்டு தனக்கே சொல்லி தான். ஸோ அதனால அதை ஒரு கஷ்டமாவே அவங்க இல்லைன்றாங்க. அது வந்து ஆமா அது ஒரு கஷ்டமான ஆர்ட், நான் அதை எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்ப வந்து அதுக்கு நான் தேவையான முயற்சியையும் தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் என்கிட்ட இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. சூப்பர் Sensei. And what would you like to tell to the present generation who's pursuing this art? Would you like to advise something to the present generation who's pursuing this art? Very difficult question also. So I wanted them to see the very real art, very good art. So I hope them to get a good chance for the meeting the good art. So okay, so you want them to see a good art and practice, maybe practice more, see a good art maybe. Very difficult question. How do you think? No, Sensei, you are so experienced, right? What do you think to the present generation, how they should see the teaching? Some will take it as a hobby. So how do you think should they take it very seriously? How to get motivated? How to motivate the students? Nowadays very difficult. People doesn't like hard work, so Smart very work. for teaching Bharathanatyam. But hard work and patience, yeah. Yes. True. So very difficult question, so sorry, Sensei. Okay, maybe I want to know. Maybe they should see a pure art. They can watch more, right? They can watch more and try to get inspired to be one like that. Yeah? So, okay. So, இப்போ கத்துக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இந்த பரதத்தை கத்துக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எப்படி இதை வந்து நல்லா இன்ஸ்பைரிங்கா எடுத்துக்கலாம், ஆசையை எப்படி வளர்த்துக்கலாம்னு கேட்டேன். அதுக்கு வந்து சென்சே சொல்றாங்க நல்ல ஒரு உண்மையான ஆர்ட்டை பாருங்க, நல்ல சுத்தமான ஆர்ட் பாருங்க, பியோர் ஆர்ட் ஃபார்ம் நிறைய பார்த்து பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் வேற என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியலன்றாங்க, ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வின்றாங்க ஆக்சுவலி. அதனால ஸோ இப்பெல்லாம் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஆடுறது அவ்வளோ எல்லாரும் விருப்பப்படுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பரதநாட்டியம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான சமாச்சாரம் தான். பட் அதை வந்து ஒரு நிறைய பார்த்து ஒரு ஆசைப்பட்டு அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனை வளர்த்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க. Sensei, besides Uma Rao, your guru, there are so many Indian dancers in India, right? Like Shobana ma'am, there are so many dancers. So can you tell your favorite dancer, anybody in India who is really inspiring for you? Many dancers inspire me. Oh, okay. Any one or two, if you remember the name, if you remember maybe. Yeah, this was very funny experience. So you know, you said Shobana. Okay. Then I saw her performance in Chennai first time. Okay. She's looking so sexy, so. At that time, her guru was Chitra Visveshwaram. Yeah, Chitra Visveshwaram. She was doing Natyam for her. Okay. She was also very sexy. So yeah, I was interested in this. Oh, this also Bharathanatyam, very good. Very funny experience. Great. They're so dedicated and it's very nice. I always used to say, if we were in India, we can go and join, right?
So they're very good. They do a lot of dance dramas also, right? So Shobana ma'am and Chitra Vishweshwar, great, thank you. What are your future projects, Sensei? Almost we came to the end of the show. It's almost 1 hour now. What are your future Yes. projects and what are you doing now currently? Yes. Mm, I'm composing the new item with Oh, different music. So okay. not Bharathanatyam music, not the Okay. Japanese music. So Okay. any music also, I want to compose some new dance style. Oh, okay. So any Not music Bharatanatyam, not which Japanese dance, some okay. different style. So yeah, I want to do that. You have started working on it. Okay, okay. You have a sample, Sensei. You're going to show us a sample, right? You have done something in September, yeah, on Smile. Yes, yes, yes. Can we see that This video, is Sensei? latest. Yeah, yeah. We'll see that. We'll see that. Okay. Wow, a perfect message. A perfect message during this pandemic situation, right? To smile and not to cry or to live and be happy with what we have. So I think Now you're also going to very bring down. difficult to meet my friend freely. Yeah, So and I want to give some power and some happy things positivity. to them. Yeah, 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 yeah. Mm. So you're spreading positivity through the dance, and I think you're breaking the walls. Like it's not the Tamil language or anything. I think any lines, beautiful lines. I think dance can express, right? And spread positivity. Thank you so much. This is great, Sensei. That's a great. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Sensei, for your precious Thank time. you very much. And we really wish that you really succeed more and make more Really. creations. No, thanks a lot for your time and inspirational words for the current generation, Sensei. Thank Thank you. you very much. I was enjoying. So thank you so much. Namaste. Thank you. Vanakkam, Sensei. நிஜமாவே 1 மணி நேரம் போனதே தெரியல. அதுவும் இந்த பரதத்தை பத்தி பேசச்சே, அதுவும் ஒரு ஜாப்பனீஸ் அவங்க அவ்வளோ அழகா கத்து இந்த பரதத்தை அவங்களோட வாழ்க்கையில அது எவ்வளவோ எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிட்டாங்க அவங்க. கடைசியில ஸ்மைல்னு ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் லிரிக்ஸு கூட பரதத்தை இது பண்ணி பாசிட்டிவிட்டியும் ஹாப்பினஸையும் சந்தோஷத்தையும் உலகம் பூரா பரப்ப முடியும் அப்படின்றாங்க. ஸோ எவ்வளோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனால ஒரு கெஸ்ட் இல்லையா? ஸோ மீண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷனல் ஜப்பானிய கலைஞர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது ஐஸ்வர்யா.